this is the era of computer. What is this? Yeah, era of the computer, and someone is annotating. I already advised to not to annotate. Why you people are doing? Someone has annotated. Please press Ctrl Z. Those who have annotated. Mute. Sir, please mute yourself. Okay. Yeah, okay, sir. Fine. Please, if possible, turn off your video also. Yeah, thank you, sir. Thank you so much. So I think everybody is having smartphone mostly, and most of us having the pin for security pin to open the lock. Yes, sir. Yeah. So what do you mean by computer security? You can define in many ways, whatever you know. The one general definition from the textbook is a computer security is the protection of computer systems. It is the protection of computer system. From where? From theft or damage to the hardware and software or the data inside the device, as well as disruption or misdirection of the services. What do you mean by this? Computer security is nothing but protecting the computer systems. Well, computer system is nothing but exactly not the computer. It may be mobile device. It may be some other electronic device. The purpose is to protecting the device from the theft or damage of the information like software or hardware or any other data or misdirections of the services. The computer security including controls the physical access of the system like hardware and software and other networking access also. This is a very important topic. Simply the computer security is protecting the device, electronic device in terms of unauthorized access of information or misdirections of the information, misleading the information from our device. So in this, there are many more topics are there in this unit, but we are going to discuss only this one. Malware. What do you mean by malware? Can you see the heading there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Malware and its types. Yes, sir. Yeah, please mute. What do you mean by a malware and what are its types? This is important. Please listen carefully, and if you don't understand also, you can ask me at any time after the class also, and I'm ready to explain at any time, and you should learn it. This is very important one and very easy one. What are the various types of malwares? How our system will be hacked or affected by the various types of malwares? What do you mean by a malware first? Malware is... It alters our... Sorry? Kind of virus. Yeah, we will see here. Thank you, friends. The malware, the full form, the full name of this one, malware is malicious software. Simply, we will call it as with short name malware. Malicious software. This is a software that refers to a software specifically designed to harm or exploit the computer systems or networks or the users. What do you mean by a malware? It is a software specially designed to harm the computers or maybe networks or maybe to users. Please, someone please mute yourself video. So what do you mean by a malware? Simply what, in one word answer, what can you say? You can answer directly. No need to raise the hand. If someone asks you, what do you mean by a malware?
Infection to our system. Malicious software. Sorry, madam. Malicious software. Yeah. Or simply you can say it's a software. Malware is a software. What is the purpose? It grabs our passcode, everything, our system, software data. Yeah, madam. What is the purpose? To harm the computers or to exploit the information of the networks or the users or the computers. So it It is a, grabs our sensitive data. yeah, whatever you can write. It is a specialized software. Simply you can say it is a malicious software to harm to our computers or the information to the networks. And what are various types of malwares? Viruses, worms. Yeah, this is there in the book also. There are Yes, ma'am. various types. If you type this one in the Google, you'll get many Yes, more. sir. Please mute yourself, madam, please. If you type this one, what are the various types of malwares? You can get many more types, but we have taken only few which are there in the textbook. And no need to write what is there in the textbook exactly. If you have the more knowledge, if you get the knowledge through the Google or somewhere else or some other books, you can write them also. Not exactly what is there in the textbook. So if you see some types of malwares, we can see these are some types of malwares. Example, viruses. What do you mean by virus? Srikanth, please don't annotate. Please control Z. Viruses and worms. Padmagar, please. Don't raise the hand. If you want to say something, you can. Sir, I have doubts, sir. When fake software are installed, fake security softwares, when they are uninstalled, we can get rid of that unnecessary software No, we are discussing about problems. I didn't discuss any topic till now, no, madam. I'm going to discuss about what are the various types of malwares. Simply, I'm reading the names. What are the various kinds? If we come through the topic which you asked, then you can raise the question that time, please. It is also one kind of malware, no, sir. Fake security software is also No, in let me types of complete this, madam. malware. Okay, sir. Sorry, sir. What are the various types of malwares? You can write any. If you get based on the time and based on the question and based on the number of marks, if you get this one in the exam, the types: viruses, worms, Trojan horses, spyware, ransomware, adware, botnets. What do you mean by a virus? What do you mean by a worm? What do you mean by a Trojan horse? What do you mean by spyware? What do you mean by ransomware? What do you mean by this adware and botnets? We will see briefly. What do you mean by a virus? What can you say? What do you mean by a virus? Which hijack the computer that are called as Hijacks. Okay, any other word? Simply you can take the coronavirus, no? Don't go to the computer virus. What do you mean by a corona? What do you mean by a virus? Coronavirus. Corona is a virus, no? What it means actually? What it will do? It spreads all over, sir. No, what happens if it spreads? It's It harming spreads. to all the living cells and organisms and infect the all whole body. Yes, it harms to our organisms Organs. and it spreads to the whole body and it leads to death also. Yes, sir. So that's why the governments all around the world are giving instructions and telling us to keep on telling us to take the precautions and preventing measures and so many healthcare measures also they are suggesting. So the what do you mean by a virus? It's nothing but a harmful thing which damages our organs and which leads to death also. In the same way, a computer virus is simply a program or a software that will harms to our computer. So you can write it. Please, someone, please mute yourself. Oppo A12, don't you have any sense? Admin, please remove this person, please. I'll try. Yeah, I'll remove. Don't worry. Neha Sultana, please, madam, mute your video, please.
This one. You can write simply simple definition. What do you mean by viruses? Viruses are the programs that attached themselves to legitimate files and replicate when the infected file is executed. What do you mean by this? Can someone tell that? What do you mean by that line? Viruses are nothing but some programs that are attached themselves to legitimate files and replicate when the infected file is executed. What do you mean by this? Viruses often spread through infected files, email attachments, or removable media. The virus spread to other files also. Yeah, that's okay, madam. Can you tell that legitimate files and to replicate? They double themselves. Yeah, replicate means that will make copies of itself when the file is executed only. Means that will look like as a genuine file. The program attached, that virus file will look like as a genuine file only, the trustable file only. We don't know that that is affected by the virus, that is having virus. We don't know that that file is having virus or not. That looks like as a genuine file. Or suppose you have a movie folder, that is generally you'll have some movies in that, and consider that is affected by virus. You don't know that the virus is there inside, and that looks like as a genuine file only. Then whenever you open that file, particular movie file, that is affected by virus, and the virus automatically replicates itself. Whenever you open that, whenever you execute, is nothing but whenever you use that, whenever you run that, whenever you watch that, that will virus will replicate. Replication means that will copy itself, that will create more. So this is the virus. It's a program. It acts as a legitimate file, means genuine file. And whenever you use that file, you open that one, the virus will activate and that will replicate itself. So generally these may be affected through the pen drives and other email attachments. Some mail attachments to come to your system, and you will simply click that file, what is there inside that. Automatically that virus enters into your computer. It will enters into your computer. It will enter into your drives, your folders, your files. Whenever you copy that files through the pen drive or somewhere, some other device, that will spread to other systems also. So simply virus is nothing but simply a program. There are some hackers, they will create viruses. Virus is nothing but a program in terms of computer. They will write some few lines of code to harm other computers. They will write few lines of code and they will make it in file, and they will attach, they will spread that virus in the internet, over the internet or the network or web browsers or servers. They will leave that, and that will spread throughout the internet or throughout the network. And what do you mean by a worm? There is a small difference between virus and worm. Worms are self-replicating malware that can spread across the networks and the systems without human intervention. The difference between virus and malware is this one. Virus replicates itself whenever the file is executed. ఒక ఫైల్లో వైరస్ ఉందనుకోండి, మనం దాన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ వైరస్ అనేది యాక్టివేట్ అయితే రిప్లికేట్ అవుతుంది. వామ్ ఏమవుతుంది? హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ లేకుండా దానికి అదే సెల్ఫ్ రిప్లికేటింగ్ అవుతుంది ఆటోమేటికల్గా. అది ఒక ఫైల్ 2 అవుతాయి, 2 4 అవుతాయి, 4 8 అవుతాయి, వితౌట్ ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్. అండ్ దట్ విల్ ఎక్స్ప్లాయిట్ the vulnerabilities in the network security to propagate. Next one, Trojan horses. Trojan horses disguise themselves as legitimate software. Please mute, friends, to deceive users into installing them.
అంటే మనం ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేయడానికి మనం ఇంటర్నెట్లో టైప్ చేసామనుకోండి, ఆడియో సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ వీడియో సాఫ్ట్వేర్ సంథింగ్, యాక్చువల్గా జెన్యూన్ సాఫ్ట్వేర్ ఒక దగ్గర ఉంటుంది. ఈ ట్రోజన్ హార్స్ ఈజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ మాల్వేర్ను మనం దేనికోసం అయితే మనం వెతుకుతున్నామో ఆ పేరుతో మనకు కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. మనం దాన్ని నాకు తెలియకుండా అదే సాఫ్ట్వేర్, ఎగ్జాంపుల్ నేను వీడియో ఫైల్ మూవీస్ వాచ్ చేయాలి, లేదా ఎవరండి మ్యూట్లో పెట్టండి, ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి? వై ఆర్ యూ మేకింగ్ డిస్టర్బెన్స్ టు అదర్స్? Suppose if you want to download some file, some movie maker or some audio file, if you want to listen some songs in your device, so for that you need to have some audio software like MP3. So for that you are going to search in the గూగుల్లోకి వెళ్ళి మనం అక్కడ సెర్చ్ చేస్తాము, లేదా వీడియో మూవీ వాచింగ్ ఫైల్స్, MP4 ఫైల్స్, MP4 సాఫ్ట్వేర్స్, VLC, యూ టేక్ ద VLC ఫైల్. మనం అది డౌన్లోడ్ చేయడానికి మనం ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు దాని పేరు మీదనే మనకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కనిపిస్తుంది. మనం అదే అనుకొని తెలియకుండా జనరల్గా ఫ్రీ వస్తుందని చెప్పేసి దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసి మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. వన్స్ యూ ఇన్స్టాల్ దట్ వన్, దే కెన్ క్రియేట్ బ్యాక్ డోర్స్ ఫర్ అటాకర్స్. మనకు తెలియకుండా మనం అదే మనకు కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ అనుకొని దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసామనుకోండి, ఆ సాఫ్ట్వేర్లో వైరస్ ఉండొచ్చు. దాన్నే ట్రోజన్ హార్స్ అంటాము. అది ఏం చేస్తుంది? ఇట్ కెన్ క్రియేట్ ద బ్యాక్ డోర్స్ ఫర్ ద అటాకర్స్. మన సిస్టంలో నుంచి అటాకర్స్కి డోర్స్ ఓపెన్ చేస్తుంది మనకు తెలియకుండా. అండ్ దే కెన్ స్టీల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో మన సిస్టంలో ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో వాళ్ళు మొత్తం హ్యాక్ చేస్తారనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రోజన్ హార్స్. ఒక సాఫ్ట్వేర్ మనము జెన్యూన్ సాఫ్ట్వేర్ లాగానే కనిపిస్తుంది, మనం దాన్ని తెలియకుండా ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే దానిలో మనకు వైరస్ ఉండొచ్చు. ఒక వైరస్ ఉంటే దాన్ని మనం ట్రోజన్ హార్స్ అంటాం. అది మనకి ఏం చేస్తుంది? మనం దానిలో ఇన్స్టాల్ చేసి మన సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేయగానే మన సిస్టంలో నుంచి మనకు తెలియకుండా అటాకర్స్కి డోర్స్ ఓపెన్ చేస్తుంది. దే కెన్ సింప్లీ యాక్సెస్ అవర్ సిస్టమ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. Next, what is the other type of malware? This is spyware. It is designed to secretly monitor and collect the information about users' activities. యూజర్ ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాడు దీంట్లో? మేబీ బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తుండా, లేకపోతే వేరే వాళ్ళతో ఏమైనా కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తుండా, అది మొత్తం సింపుల్గా ఈ మాల్వేర్, దిస్ నేమ్ ఇస్ స్పైవేర్. ఈ స్పెషల్గా దేనికోసం వర్క్ చేస్తారు? యూజర్ ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేస్తుండు కంప్యూటర్లో అని మొత్తం. నేహా సుల్తానా, ప్లీజ్ మేడం మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఇట్ విల్ సింప్లీ మానిటర్స్ అండ్ కలెక్ట్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ డన్ బై ద యూజర్. ఒక కంప్యూటర్లో యూజర్ ఏమేమి పనులు చేస్తుండో అది మొత్తం మానిటర్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కలెక్ట్ చేసి దాన్ని ఎవరైతే స్ప్రెడ్ చేశారో వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. స్క్రీన్ షాట్స్ తీస్తుంది, ఏమేమి పని చేస్తుండు. మన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసామనుకోండి, ఇట్ విల్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ అండ్ ఇట్ విల్ గ్యాదర్ ద సెన్సిటివ్ డేటా. నా ఫోన్లో నేను మళ్ళీ ఎంటర్ చేయడం కోసం ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ దిస్ గై. So it will simply monitor and collect the information of the user activities in terms of screenshots and other activities. It will gather the sensitive data. It will give the hackers. This is the spyware. Next, ransomware virus. Ransomware malware. This made huge damage to the world. Ransomware virus. In previous years, I think in 2000, I don't know the particular year, I think 5-6 years ago, this virus has been spread around the globe. What it will do? Ransomware virus. దీనికోసము ఈ వైరస్ ఎంత డేంజర్ అంటే, మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ అందరికీ దాని యొక్క యూజర్స్ ఎవరైతే మైక్రోసాఫ్ట్ యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వాట్ వాజ్ దట్? ద సజెషన్ వాజ్, ప్లీజ్ అప్గ్రేడ్ యువర్ సిస్టమ్స్ టు Windows 7 ఆర్ లేటెస్ట్ వర్షన్. Windows 7 లేదా అంతకంటే లేటెస్ట్ వర్షన్ మాత్రమే మీ కంప్యూటర్లో ఉండాలి. అంతకంటే విండోస్ XP, Windows 2003 ఇవన్నీ ప్రీవియస్ ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అన్ని తీసేయండి, ransomware వైరస్ ఈజీగా అటాక్ చేస్తుంది అని చెప్పి సజెస్ట్ చేశారనమాట. దిస్ ఈజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ మాల్వేర్ ఎన్క్రిప్ట్స్ యూజర్స్ ఫైల్స్ ఆర్ ఎంటైర్ సిస్టమ్.
rendering them inaccessible. Attackers then demand a ransom in exchange for providing a decryption key. అంటే ఈ ర్యాన్సమ్ వేర్ వైరస్ ఏం చేస్తుంది, వాళ్ళు మన సిస్టంలోకి ఈ ర్యాన్సమ్ వేర్ వైరస్ వచ్చింది అనుకోండి, మన సిస్టంలో ఉన్న డేటాని మొత్తాన్ని, ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్, నా సిస్టంలో నేను బ్యాంకింగ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంచాను, లేదా ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఉంచాను, ఫేస్బుక్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంచాను. ఈ ర్యాన్సమ్ వేర్ వైరస్ ఏం చేస్తుంది, ఇది మన సిస్టంలోకి ఎంటర్ అయితే మన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ చేంజ్ చేస్తుంది. అది బ్యాంకింగ్ కావచ్చు, ఫేస్బుక్ కావచ్చు, ఏదైనా మన లాగిన్ పాస్వర్డ్స్ అన్ని కంప్లీట్ గా చేంజ్ చేస్తుంది. కన్సిడర్ యూ హ్యావ్ 100 crores ఇన్ యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ యువర్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ బై ర్యాన్సమ్ వేర్ వైరస్ అండ్ దట్ ఈస్ హ్యాక్డ్ యువర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. 100 crores ఉన్నాయి మీ అకౌంట్లో. ఒక కంపెనీ అకౌంట్ తీసుకోండి. దెర్ ఇస్ ఏ కంపెనీ ఇన్ సుచిత్ర, దట్ కంపెనీ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ బై ర్యాన్సమ్ వేర్. అంటే చాలా కంపెనీస్ ఎఫెక్ట్ అయింది ఒక 5-6 years ago. సుచిత్రలో నాకు తెలిసిన ఒక కంపెనీలో ఈ వైరస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఏం చేసింది, వాళ్ళ కంపెనీస్ యొక్క బ్యాంకింగ్ డీటెయిల్స్ తీసుకుందనమాట, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసేసారు. దిస్ విల్ సెండ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద హ్యాకర్స్, దే విల్ చేంజ్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో అందులో క్రోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి, ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్, వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్. సో వాట్ దే నీడ్ టు డూ, ద హ్యాకర్స్, ఈ ర్యాన్సమ్ వేర్ వైరస్ ఎవరైతే పంపించారో వాళ్ళు ఈ కంపెనీ వాళ్ళని అడిగారు, మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మీకు కావాలంటే వీ నీడ్ 5 crores. వాళ్ళు ఈ ర్యాన్సమ్ వేర్ వైరస్ ఎఫెక్ట్ అయితే మన కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అన్ని చేంజ్ చేసేసి డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తారు. వాళ్ళు డబ్బులు అడగకుండా ప్లీజ్ పర్చేజ్ సమ్ బిట్ కాయిన్స్ ఫర్ అస్, బిట్ కాయిన్స్ పర్చేజ్ చేసి ఇవ్వమని చెప్పారనమాట. ఒప్పో ప్లీజ్ వీడియో మ్యూట్. సో the ransomware virus will change the username and password. Encrypts means username and password యాక్సెస్ చేసి వాటిని చేంజ్ చేస్తుంది, తర్వాత డబ్బుల కోసం డిమాండ్ చేస్తారు ఈ ransomware వైరస్ పంపించిన అటాకర్స్. నెక్స్ట్ యాడ్వేర్. యాడ్ సింప్లీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. మనం ఏదైనా, అంటే ఇది అంత హార్మ్ఫుల్ కాదు. ఇట్ యాడ్వేర్ డిస్ప్లేస్ అన్వాంటెడ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. మనం ఏదైనా క్లిక్ చేస్తే మన వెబ్సైట్లో కంప్లీట్గా పాపప్స్ వస్తూనే ఉంటాయి, అది క్లోజ్ చేసేంత వరకు. వన్ టైప్ ఆఫ్ మాల్వేర్, కాకపోతే ఇది అంత హార్మ్ఫుల్ కాదు యాడ్వేర్ అనేది. మనం అది క్లిక్ చేస్తే మనకి కంప్లీట్గా నెంబర్ ఆఫ్ పాపప్స్, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మన సిస్టంలో జనరేట్ అవుతుంటాయి, మనం విసిగిపోతాం. అంటే యూజర్స్కి ఎక్కువ ఏమంటారు, it will create some disturbances to the user, not that much harmful malicious this one. This is only to create the interrupts to the user interactions to the computer. మనం కంప్యూటర్ ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు మనం అనుకోకుండా దాన్ని క్లిక్ చేస్తే పాపప్స్ కంటిన్యూగా వస్తుంటాయి అనమాట. పాపప్ విండోస్ మనం క్లోజ్ చేస్తున్న కొద్ది వస్తూనే ఉంటాయి. దానివల్ల మనం చేస్తున్న పనికి ఇంటరప్ట్ అవుతుంది తప్ప సిస్టమ్కి అంత హార్మ్ఫుల్ ఏం కాదు. దిస్ ఇస్ నాట్ దట్ మచ్ హార్మ్ఫుల్ మాల్వేర్, యాడ్వేర్. And this last one, botnets. So botnets are network of compromised computers that can be controlled by a single entity. So ఇది కూడా అటాక్ పర్పస్ సేమ్, బట్ నెట్వర్క్ మీద అటాక్ చేస్తుంది. So these are the some types of this malwares. So please go through this definition and various types. If you get this question as 8 marks, if or 6 marks or 4 marks or 2 marks, I don't know, and you can write based on the number of marks and based on the time. If you get this as short answers, you can write any 4 or any 3 based on the time permit. And this one, next one, I'm going to discuss about Unit 8. This is uses of ICTs. What do you mean by ICT? Can you tell the abbreviation? Information, communication, and technology. Can someone please? Yeah, it's correct only, but I want so small. What do you mean by ICT? Integrated circuits.
No. ICT is the backbone for the entire process of digital capture. Friends, I want only full form, not definition. Information and communication Communication technologies. Information communication. Please listen. Information and you should use and after information. Technologies. Information and communication technology. Information and communication technology. And should be there after information. You can see the screen. Some picture is there. Uses of ICT. Yes, sir. This is unit 8. This is very important one. You may get this one for long answers, or you may get some topic in this as short answer. You can write uses of ICTs. What do you mean by ICT definition? And where it will be used. These are the some uses of ICTs. ICTs can be used in military, music, education, finance, government, healthcare, science and research, publishing, travel, industry, business, law, sports, engineering, military, whatnot. In everywhere, the uses of computer and technology and internet is there. You can write. This is a simple and easy question. You may get this one. This is important. You may get this in the question in the exam. Uses of ICTs. You can write your own, but you need to have what do you mean by ICT, so that you can write your own answer. Why this is to. So we will see the definition. There is no particular definition for ICT, but simply we can from our textbook, this definition is there. Generally, we can define in many more ways. There is no specific meaning in the world right now, but we can define in many ways. The information and communication technology, ICT, is the infrastructure and components that enable modern computing. It is the infrastructure and the components that enable modern computing. This is the one definition. Although there is no single and universal definition of ICT, the term is generally accepted to mean all devices, networking components, applications, and systems that allow people and organizations to interact with digital world. Means ICT is simply how do the people connect over the internet digitally, not physically. Without interacting physically, if you use digital communication, it may be anything. Aadhaar updation or registration of this one. Recently, the government of Telangana has given something, no? Some guarantees that there's till 6th. Whatever you do. If you do is using internet digitally, then that will come under ICT. Wherever you uses the services without going to somewhere physically, if you do it something in the internet, that will come under ICT. Booking of tickets, and any other services which is depends on the internet and computing devices and networks, that will come under ICT only. How can you say the marketing is using ICT? ICT used in marketing? One example I'm telling. What do you mean by marketing? Please, friends, what do you mean by marketing? Means spreading some information about some particular product. So earlier it was advertisement. Yeah, you can display hoardings. పెద్ద display చేయడం లేదా కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళడము ఈ ప్రొడక్ట్ గురించి ప్లీజ్ వెయిట్ ఫ్రెండ్స్. So how can you advertise about your product or your services? If someone wants to advertise about their hospital, Apollo hospitals or MedPlus or something, whatever the services, how can you advertise without going to the customers?
You spread it over the internet. So TV show we can make, sir. Yeah, TV. yeah. social Yeah. media, sir. Yes, sir. Nice. Campus. Yeah, please. Digital marketing. Through Yes, the Facebook, to the Twitter, to the Yeah, yes, WhatsApp sir. groups, next WhatsApp channel, YouTube channel, through the Yes, sir. telecasting, Yes, TV sir. channels. So this will come under ICT only. These are some examples. So how can you use a technology, ICT in education? Online ICT. classes. Yeah, wonderful. Online classes, you can use Zoom, Google Meet, TeamViewer, and many more are there. If you use some technology, some Networking. software, some platform, some network to communicate with others, that will come under ICT only. And how can we use the ICT in education for online classes, for online teaching? See, someone is there in the USA, they are creating some YouTube channel and they are taking some videos and they are uploading. And we're simply sitting at our home and we are watching those videos, no? With the help of internet only, right? If you learn something through the online, maybe YouTube, maybe some other channel, maybe some television through the internet, that will come under ICT only. And online evaluation, our system, our university is adapted online evaluation system, Dr. BRAOU, which is adapted first online evaluation system in India, sorry, in the state of both Andhra Pradesh and Telangana. Online evaluation only. And simply for the registration of the admission, if you want to take the admission in some university for the degree or PG, earlier you need to go to the particular university and you need to apply, fill the form, you need to give it to them. So they will sort out and they will finalize the list and they will tell that you got the admission. And nowadays, no need to go to particular university. Online. Yeah, Online. that is the uses of ICT in education that you can write. And Yes, one more, there are various uses of ICTs in ICTs. You may simply, if I ask something you, how can you use what is the use of ICT in WhatsApp? ICT in WhatsApp. Can you work with WhatsApp without internet? Yes, sir. Means if Internet, I ask yes. you to, how can you use ICT in Facebook? What can you do with the Facebook? You don't have internet connection to your device. Can you access Facebook? No, sir. No. Digital communication with the help of internet and some device. You don't have mobile, but you have internet at your home. Can you open the Facebook? Yes, yeah. No, sir. You have internet connection at your home, but you don't have any computer or any mobile. Is it possible to access Facebook? No, sir. No. No, sir. That means that ICT should involve internet connection and some electronic device to communicate with the people, right? Yes, sir. ICT మనం యూజ్ చేయాలంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉండాలి, కంప్యూటర్ డివైజెస్ ఉండాలి. కంప్యూటర్ డివైస్ నథింగ్ బట్ ల్యాప్టాప్, కంప్యూటర్ ఆర్ మొబైల్ ఆర్ ఎనీ అదర్ గ్యాడ్జెట్ ఆర్ స్మార్ట్ వాచ్, Yes, sir. anything. So this is the combination of the devices and the networks. If I ask you to write the uses of ICT in WhatsApp, means WhatsApp నుంచి మనం ఏమేం చేయొచ్చు? Can you write this one? We can message Yes, it. sir. Send the messages. I know you can fill the papers. What are the things can be done using WhatsApp? Means what is the use of ICT in WhatsApp? ICT, information and communication technology. Information. Yeah, without ICT, you can't access the WhatsApp. WhatsApp can be used to spread the Location share. Yeah, you can send the text messages or voice messages or video messages to the people to whom you want to communicate. How can I send the messages in the WhatsApp? I don't want to communicate with each and every person personally. Please, friends, listen. I don't want to communicate. If I take the topic ICT in WhatsApp, if I want to communicate with my friends, group of friends, I don't want to communicate. If I want to send this same message to each and everybody, I don't want to send it individually. I can create a group, I can spread it. I can leave the message. It could be text message, video message, or voice message. Or if I want to share some information related to my education, this PPT, I'll simply share in the WhatsApp group that you can access from your home, right? And there is a latest feature in WhatsApp channel, you know? Yes, sir. Yes, sir. Yes. You can Yes, see, sir. you can
This is important topic. How ICT will be used in WhatsApp? You can create broadcast channel, WhatsApp broadcast channel. Yes, sir. Yeah, Yes, you can sir. create a group with the people, and that people don't know that you have created the group. మనకి వాట్సాప్ లో మనం ఓపెన్ చేస్తే బ్రాడ్కాస్ట్ అని ఉంటుంది, న్యూ బ్రాడ్కాస్ట్ అని ఉంటుంది. అది మనం క్లిక్ చేస్తే మన గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళకి తెలియదు, నేను 10 మంది యాడ్ చేశాను అనుకోండి, ఆ గ్రూప్ లో వాళ్ళు ఉంటే Yes, వాళ్ళకి sir. తెలియదు. నేను ఏదైనా మెసేజ్ ఆ గ్రూప్ లో పంపిస్తే అది ప్రతి ఒక్కరికి పర్సనల్ గా నేను పంపించినట్టు వెళ్తుంది. నార్మల్ వాట్సాప్ గ్రూప్ వేరు, బ్రాడ్కాస్ట్ గ్రూప్ వేరు. నార్మల్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మనం మెసేజ్ పంపిస్తే అది అందరు చూస్తారు, ఎవరు పంపించారో తెలుస్తుంది, అది అందరికి పంపించినట్టు ఉంటుంది. అదే బ్రాడ్కాస్ట్ గ్రూప్ లో నేను పంపిస్తే అది ప్రతి ఒక్కరికి నేను పర్సనల్ గా పంపించినట్టు వెళ్తుంది. యూ కెన్ రైట్ అబౌట్ ద యూజెస్ ఆఫ్ వాట్సాప్. ICT అంటే వాట్సాప్ లో మనం ఏమేం పనులు చేయొచ్చు అవన్నీ మనము పాజిటివ్ వే యూ కెన్ రైట్ దెమ్. అండ్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు ICT ఇన్ ట్విట్టర్, ట్విట్టర్లో ICT ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది? Simply ICT in Twitter means what are the various benefits of the Twitter? Twitter cannot work without internet and without computer device, right? ట్విట్టర్ గురించి రాయాలి. ట్విట్టర్ లో మనం సేమ్ ఇంత వాట్సాప్ లో ఏం చేస్తాము, ఇన్ఫర్మేషన్ Okay, yes, షేర్ sir. చేస్తాము. ద సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ రైట్ అబౌట్ ట్విట్టర్. The same thing about Facebook also, but some different. How can you tell about ICTs in Facebook? Uses of ICT in Facebook means what are the things can be done by Facebook? What can you do? You can do the advertisement, you can share the information, you can spread the information. If latest some virus is affecting to the people, and if I want to communicate digitally, I can post it in the Facebook, no? My friends will watch it. And if I want to share some good news, some messages, simply I can share in the WhatsApp. It could be video message or audio message or text. I can send a request to my friends, they can accept. I can create a community in WhatsApp, in Facebook, WhatsApp and Facebook and Twitter also. We can share the many more information, uses, and you can add some disadvantages also. If you feel there may be some benefits and disadvantages, right? With this you can write. You can say, will the digital technology or ICT will reduce the communication between the government and the people? No. No, sir. No, sir. No, for what? No, I'm asking that, will the ICT reduces the gap between the government and the people? ప్రజలకి Yes, గవర్నమెంట్ yes, కి sir. మధ్యలో ఉన్న Yes, sir, yes, గ్యాప్ sir. ని ICT అనేది తగ్గించడానికి హెల్ప్ అవుతుందా లేదా? Yes, Yes, sir. sir. Yes, That can. So this is very important one. E-governance. E-governance. ICT in e-governance. E-governance means, you can see this one. So before that, you can see ICT used in Digital education. media, sir. Digital media. Yeah, you can read this definition. E-governance. What do you mean by e-governance? E-governance is the application of information and communication technology. E-governance is an application of ICT for delivering government services. If I want to apply for some scheme, I can simply open, or if I want to, government is providing services in terms of RTC or railway system or airlines. I don't want to go to railway station to book my tickets. Simply I can open some government website or some Yes, service website. I can book my ticket, right? Yeah. I Yes, want to sir. see the status of my train or my flight. I can use the services. The government is providing some services. I can get those services digitally. Services may be some information. This is important one, very, very important one. ICT in e-governance. What do you mean by e-governance? E-governance is an application of ICT for delivering government services. So the delivery of citizen-centric and transparent government is only possible through the extensive use of technology and by leveraging digital government. Example, you take one example. The government has
conducted one test for recruitment of employees, they will display the list of selected candidate over the website, and they will display the according to the score they have secured. ఒక్కొక్కరికి ఎంత పర్సెంటేజ్ వచ్చింది, టాప్ పర్సెంట్ వచ్చిన వాళ్ళని ఫస్ట్ ఉంటుంది కదా, అలా డిస్ప్లే చేస్తారు. ఒకవేళ డిజిటల్ గా Yes. లేదనుకోండి, అప్లై చేస్తారు, స్కామ్ జరుగుతుంది. గవర్నమెంట్ లో ఎవడుండో పొలిటికల్ గా ఏదన్నా స్కామ్ జరిగేసి డబ్బులు తీసుకొని ఎక్కువ పర్సెంట్ వచ్చిన పక్కన పడేసి వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చినోని ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఉద్యోగాలు ఇవ్వచ్చు. గతంలో అలాంటివి జరిగేవి, కానీ ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిజిటల్. సో సింప్లీ దే కెన్ డిస్ప్లే ద డీటెయిల్స్ ఓవర్ ద వెబ్సైట్. ఎవరు ఫస్ట్ వచ్చారు, ఆయన పర్సెంటేజ్ ఎంత వచ్చింది అని మనం చూడొచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటుంది, ఇందులో మోసం చేయడానికి ఏముండదు. సో దట్స్ వై ద డెలివరీ ఆఫ్ సిటిజన్ సెంట్రిక్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ పాసిబుల్ త్రూ ఓన్లీ ద టెక్నాలజీ, ద డిజిటల్ గవర్నమెంట్. సో గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ ట్రాన్స్పరెంట్ గా జరగడం కోసం ఐసిటి అనేది చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది? ఎగ్జాంపుల్, ప్రొవైడింగ్ ద ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్ ద వెబ్సైట్ ఆఫ్ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్. ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ సంథింగ్, ద గవర్నమెంట్ ఈస్ స్పెండింగ్ మచ్ మోర్ మనీ ఆన్ పర్టికులర్ స్కీమ్స్. డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నారు, ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, అసలు ఏం జరుగుతుంది, సిటిజన్ వాంట్స్ టు నో. దే కెన్ అప్లోడ్ సింప్లీ ద వెబ్సైట్ ఆన్ ద వెబ్సైట్ ఆ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్. వీ కెన్ సీ సింప్లీ, or simply you can put RTI online. The government of India is providing RTI online also. Go to the RTI online website. Simply you can ask your questions by paying 10 rupees. The government will give the information. నాకు ఏదైనా కావాలనుకుంటే, పర్టికులర్ పర్సన్కి ఉద్యోగం ఎలా వచ్చింది, ఆయన ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ రాశాడని తెలుసుకోవాలనుకుంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో, ఐ కెన్ సింప్లీ పుట్ ఏ క్వరీ. ద గవర్నమెంట్ Through RTI, Right to Information Act. Yes sir, through online. Yes. Through online. So we need to pay 10 rupees amount. They can simply provide the information if they have. So what are the e-governance enhances the relationship between government to government and the government to citizens, the government to business, and citizen to government and business to government using ICT. So this e-governance enhances these relationships. సో యూ కెన్ రైట్ ఇన్ జనరల్ వే. మీకు తెలిసినది గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ ని డిజిటల్ గా ప్రజలకు ఎలా చేరవేస్తుందో వాటికి సంబంధించిన మీరు ఏదైనా రాయొచ్చు. ఇఫ్ యూ టేక్ ద హెల్త్ కేర్, ఈ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ ని ప్రజలకు ఎలా అందుతున్నాయి, ఏ సెక్టర్ లో అందుతున్నాయి, వాటి గురించి మనం రాయాలి. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ టేక్ ద హెల్త్ కేర్, హౌ హెల్త్ కేర్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ టు ద పీపుల్ త్రూ ద డిజిటలీ. ఇంటర్నెట్ తోని హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ మనకి ఎలా అందుబాటులో వచ్చినాయి. Can you tell some? We go to Basti Davakana, our blood samples are taken and No. the message is sent to our That phone. is physically no. Just Yeah. Someone is telling about doctor. no, sir. Reports are sent to the phone. Consultant with the doctor. Yeah, you can book the doctor appointment. You can know the particular details of the particular doctor and particular hospital timings. If you want to consult. Treatment also there, sir. Yeah. No, that is one example. I see e-governance. అంటే గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ ని ఏ సెక్టర్ లో ప్రజలకు ఎలా అందుతున్నాయి వాటి గురించి మనం రాయాలి. యూ కెన్ టేక్, we will see some few benefits of e-governance. What are the benefits? Increases accountability. Next, increases transparency. Next, highly availability of public domain information. గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ అసలు ఎలా జరుగుతున్నాయి ఏంది అనే మొత్తం కూడా మనకి వెబ్సైట్ లో ఉంటుంది. యూ కెన్ సీ. ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ చీఫ్ మినిస్టర్స్ వెబ్సైట్ ఆర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ వెబ్సైట్, దేర్ యూ కెన్ సీ ద షెడ్యూల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఏమేం స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, ఏమేం చేస్తున్నారు ప్రజల కోసం, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్. నథింగ్ ఈజ్ హిడెన్. ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ద ఐసిటి ఇన్ ఈ గవర్నెన్స్ రెడ్యూసెస్ ద కరప్షన్. నెక్స్ట్, హై పెనిట్రేషన్ ఇన్ టు సొసైటీ డ్యూ టు ఆటోమేషన్. అంటే ఆటోమేషన్ ద్వారా ప్రజలకు ఎక్కువ చేరుతుందన్నమాట ఈ గవర్నెన్స్ అనేది. ఆటోమేషన్ మీన్స్ డిజిటలైజేషన్. ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డు మనం స్టోర్ చేయాలి, లేదా ఎగ్జాంపుల్ ఆటోమేషన్, మనం ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాస్తాం కదా, ఆన్లైన్లో ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ ఆటోమేషన్. ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ఇంక్రీజెస్ ఎఫిషియన్సీ డ్యూ టు కనెక్టివిటీ. ఎక్కువ కనెక్టివిటీ కాబట్టి ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఐసిటి యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఈ గవర్నెన్స్. మనం ఎన్ని రాయొచ్చు, మీకు తెలిసిన ఏదైనా.
ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్లో ఐసిటీ ఉంది. ఆల్ స్కూల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ బ్రాడ్బ్యాండ్. నెక్స్ట్ ఫ్రీ వైఫై ఇన్ ఆల్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్. మన యూనివర్సిటీ మొత్తం ఫ్రీ వైఫై ఉందండి. మన యూనివర్సిటీలో అక్కడక్కడ మనకి ఉంటుంది వైఫై నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. నెక్స్ట్ డిజిటల్ లిటరసీ ప్రోగ్రామ్. ఎన్డిఎల్ నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీని ఐఐటి ఖరగ్పూర్ వాళ్ళు పెట్టారు. మనము ఆ వెబ్సైట్లో మనం యాక్సెస్ చేసుకొని దాంట్లో ఉన్న బుక్స్ మొత్తం మనం చదువుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఐసిటీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. నెక్స్ట్ మూక్స్, మ్యాసివ్ ఆన్లైన్ ఓపెన్ కోర్సెస్. ఇవి మనకి ఎన్పిటిఎల్ అని ఒకటి ఉంటుంది వెబ్సైట్, స్వయం అని వెబ్సైట్ ఉంటుంది, కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇగ్నోయి వాళ్ళు కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆ వెబ్సైట్స్లోకి వెళ్ళి స్వయం కానీ ఎన్పిటిఎల్ కానీ మనం దాంట్లోకి వెళ్ళి యూ కెన్ సింప్లీ గో టు దోస్ వెబ్సైట్స్ అండ్ యూ కెన్ click some courses. You can click the particular course if you want to learn about something like artificial intelligence. If you want to learn what is that, what is it is, and what are the uses. If you want to know about particular course, you can click that course and you can listen the video content and audio content is there. You can listen and you can read. You can get some knowledge. You can simply sit at your home and you can learn many more things in the education. And ICT will also, e-governance will also be used in healthcare technology, e-healthcare technology, online medicine consultation, medical consultation, online medical records. If you go to this Vijaya Diagnostic and MedPlus or any diagnostic latest, simply you can go there, you can give their samples, you can get the report to your WhatsApp or email. No need to go to collect those particular reports. Online medicine supply, simply you can book. There are many more applications and apps also. You can create your own startup. Either okati, you club all the doctors and you can create some platform, some application. People will book the doctor appointment, they can come, or simply you can send the doctor to their home. Mana business kuda start cheyochu. So healthcare lo e-governance ఏ విధంగా ఉంటుంది. Next, we can start our own channels also, sir. Yeah sir, yeah, many more are there. You can Yes, use sir. yeah this one. So e-governance, this is very very important one. ICT in e-governance, you can write what is e-governance. E-governance is nothing but it is an application of ICT to deliver the government services to the people. గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ ని డిజిటల్ గా ప్రజలకు ఎలా అందిస్తామో దాన్నే ఈ గవర్నెన్స్ అంటాము. ఈ గవర్నెన్స్ మనకి గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ ని వేరే వేరే సెక్టార్ లో మనం ప్రజలకు అందించవచ్చు. యూ కెన్ డెలివర్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ టు ద పీపుల్ ఇన్ వేరియస్ సెక్టార్స్, హెల్త్ కేర్ సెక్టార్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ప్లానింగ్ ఆల్సో. GIS, Geographical Information System, based on decision making. How this can be done? GIS, Google Maps. How can you see the particular location, particular maps, particular routes? లొకేషన్ ఓన్లీ. లొకేషన్ ఎట్లా షేర్ చేస్తున్నాం మనము, ఆ లొకేషన్ పర్టికులర్ ఎలా పోతున్నాము, ట్రాఫిక్ ఎక్కడ ఉంది ఎలా చూపిస్తుంది, ఓలా ఊబర్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో టెక్నాలజీ. వితౌట్ ఇంటర్నెట్ అండ్ దట్ పర్టికులర్ డివైస్, దట్ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. Next. Also very useful in banking industry, sir. Yes sir, many more are there. Banking also you can write. Technology to the farmers, e-governance to the farmers. Yes sir, schemes, So, etc. how much price is there? If you want to know the egg price and the chicken price and the rice price and the particular food products prices, the farmer can know the prices are very less and he can go to the alternative cropping. If the rice price is very low, he can go to alternative. If the some other whatever the crops they are going to cultivate, they can take the decision based on the real time prices from the websites. And online ordering of inputs also, this you know. And online cash, loan, relief payments with mobile Amazon, etc. sir. Yes sir, for the farmers point of view, they can simply pay the loans through the mobile, they can get the cash in the ATM machines. Next. I don't know why these people don't have minimum common sense. We'll simply remove them. And for security purpose, how this ICT will help? Why you are unmuting, please? Galaxy A10. Security, mobile emergency services.
Next, financial inclusions, mobile banking, micro ATM, and common service centers, and post office technology for justice, and e-courts, e-policies, e-jails, and many more are there. You can read many more. ఇందులో ఉన్నది కాకుండా మీ e-governance అంటే ప్రజలకి గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ ఏ విధంగా అందుతున్నాయి వేరు వేరు సెక్టార్స్ లో. యూ కెన్ రైట్ మెనీ మోర్. మీకు తెలిసింది రాయొచ్చు. నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ వన్. Okay, sir. Yeah, this one. This is very, very important for the exam point of view. And if you want to write this one also, you can write. This is there from the textbook also. And this I have taken from the textbook only. The government of India came up with 12 points in national e-governance in 2000. అంటే వాళ్ళు అక్కడ 12 పాయింట్స్ దాంట్లో ఏమేమి చెప్పారంటే ఈచ్ మినిస్ట్రీ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ మస్ట్ ప్రొవైడ్ ఏ కంప్యూటర్ విత్ సాఫ్ట్వేర్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. ప్రతి ఆఫీస్లో ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో కంప్యూటర్ ఉండాలి, దానికి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉండాలి అని చెప్పేసి చెప్పారు. నెక్స్ట్ ప్రతి స్టాఫ్ కూడా కంప్యూటర్ ఉండాలి, మంచి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి కంప్యూటర్ ఇవ్వాలని చెప్పేస్తారు. దేర్ ఆర్ సమ్ పాయింట్స్ అబౌట్ ద హౌ టు యూటిలైజ్ ద ఈ గవర్నెన్స్. ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్లో డిజిటల్గా ఎలా డిపెండ్ అవ్వాలి దాని గురించి ప్రతి 12 పాయింట్స్ ఇచ్చారు, మన బుక్లో ఉన్నాయి. మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన హెల్త్ కేర్ పాయింట్స్ గురించి కాకుండా అంటే ఈ గవర్నెన్స్ ఏ సెక్టర్లో యూజ్ చేస్తారు, ఐసీటీలో ఈ గవర్నెన్స్ హౌ ఐసీటీ విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఈ గవర్నెన్స్ ఇన్ వేరియస్ సెక్టార్స్. వివిధ రంగాల్లో ఈ గవర్నెన్స్లో ఐసీటీ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది దాని గురించి రాస్తూ, ఒకవేళ మీకు టైం ఉంటే ఎగ్జామ్లో ఈ క్వశ్చన్ వస్తే ఈ 12 పాయింట్స్ గురించి రాస్తే రాయండి, లేకపోతే లేదు. దట్స్ యూ కెన్ రీడ్ ఇట్ ఇఫ్ యూ వాంట్. చదివితే అర్థమైతే సింపుల్ పాయింట్స్ ఏం లేదు. ఐసీటీ ఇన్ వాట్సాప్, కెన్ యూ రైట్ అబౌట్ దిస్ వన్? వాట్సాప్ లో ఏమేం పనులు చేయొచ్చు మనం, ఏమేమి ఉపయోగాలు వాట్సాప్ తోటి? Messaging. Yeah, can you write about the Facebook, ICT in Facebook? Yes, sir. Yeah, these are the uses uses of ICT. ICT can be used in e-governance, ICT can be used in WhatsApp, ICT can be used in Facebook, ICT can be used in Twitter, ICT can be used in e-commerce businesses. ఫ్లిప్కార్ట్ మనం ఎక్కడికి అక్కడ వెళ్ళకుండా మన ఆన్లైన్లో సింపుల్ బుక్ చేసుకుంటాం, ఇంటికి వస్తుంది. అమెజాన్, స్నాప్డీల్, ఇవన్నీ ఈ కామర్స్ కిందకి వస్తాయి. మెనీ మోర్ ఆర్ దేర్ ఆన్లైన్ బిజినెస్ అన్ని ఈ కామర్స్ కిందకి వస్తాయి. ఐసీటీ ఇన్ ఈమెయిల్, ఇంటర్నెట్ లేకుండా మనం ఈమెయిల్ పంపించగలమండి? నాట్ పాసిబుల్. నెక్స్ట్ ఐసీటీ ఇన్ మూడిల్. మూడిల్ అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్ అండి, దాంట్లో మనము కోర్సెస్ డెవలప్ చేసి మనం పెట్టొచ్చు, అది వేరే వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. రీసెంట్లీగా మన యూనివర్సిటీ కొన్ని కోర్సెస్ డెవలప్ చేసింది యూజ్ చేసి. సో దిస్ వన్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు డిస్కస్, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఐసీటీ ఇన్ టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్? దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. What is the role of ICT in teaching and learning? Teaching. This is online, sir. Online. Yes, sir. Online only. ICT రోల్ అంటే టీచింగ్ లో ఒక టీచర్ వేలో ఒక టీచర్ కి ఐసీటీ అనేది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది టీచ్ చేయడానికి, ఒక స్టూడెంట్ కి నేర్చుకోవడానికి కోసం ఐసీటీ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ఒక టీచర్కి ఎలా, టీచర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలా ఉంటుంది, స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలా ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఐసీటీ? సారీ, From anywhere we can learn through ICT. Yeah. No, can you tell some teacher perspective view how this ICT enables some services to the Assignments can be given. E-commerce. Assignments can be given by teacher. Making PPTs and making the assignment. Yeah. He can deliver the lecture. Please listen, friends. Role of ICT in teaching. A teacher can deliver the content over the internet. He can, in terms of text, in terms of video lessons, audio lessons కూడా ఉంటాయి ఆన్లైన్లో. దాన్ని ఆన్లైన్లో డిస్ప్లే చేయొచ్చు, టెక్స్ట్ పీపీటీ తయారు చేయొచ్చు, పీడిఎఫ్ తయారు చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్స్ స్టూడెంట్స్కి ఇవ్వచ్చు, అసైన్మెంట్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు పోస్ట్ చేయొచ్చు, మెయిల్ చేయొచ్చు, లేదా వెబ్సైట్లో పోస్ట్ చేయొచ్చు. అవి వాళ్ళు అదన్నీ రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ టీచర్ చేసిన దాని గురించి కామెంట్ రాయవచ్చు. స్టూడెంట్ టీచర్ ఎక్కడ ఒకే చోటు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఆయన ఒక దగ్గర ఉండొచ్చు, వీళ్ళు ఒక దగ్గర ఉండొచ్చు, వినొచ్చు. ఇంకా అసైన్మెంట్స్ ఇవ్వచ్చు, ఆన్లైన్ ఎవాల్యుయేషన్ చేయొచ్చు, గ్రేడింగ్స్ ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్రేడింగ్ అంటే రూబ్రిక్ అని ఒకటి ఉంటుంది, మనకి బుక్లో ఉంటుంది. అది రూబ్రిక్ అంటే మీరు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారనుకోండి, ఆ క్వశ్చన్లో దేనికి ఎన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి టీచర్ ముందే మనకి ప్లాన్ ఇస్తారు. మీరు డెఫినేషన్ రాస్తే 1 మార్కు, తర్వాత దాంట్లో యూజెస్ రాస్తే 2 మార్క్స్, డిసడ్వాంటేజ్ రాస్తే 2 మార్క్స్ అని ముందే మీకు ప్లాన్ ఇస్తారు. మీరు ఇట్లా రాస్తే ఇట్లా ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి. డెఫినేషన్కి 1 మార్కు, అడ్వాంటేజెస్కి 2 మార్క్స్, డిసడ్వాంటేజ్ 2 మార్క్స్ అని చెప్పారనుకోండి, మీరు అదే విధంగా ఫాలో అయ్యి రాస్తారు. ఒకవేళ మీరు డెఫినేషన్ రాకపోతే మీకు 1 మార్క్ కట్ అవుతుంది. అంటే అప్పుడు మీకు ట్రాన్స్పరెంట్గా ఎవాల్యుయేషన్ జరుగుతుంది. ట్రాన్స్పరెంట్ ఎవాల్యుయేషన్ కోసం కూడా ఐసీటీ టీచర్కి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, హౌ దిస్ ఐసీటీ విల్ ప్లే ఇన్
లెర్నింగ్ స్టూడెంట్కి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, రోల్ ఆఫ్ ఐసిటీ ఇన్ టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్. టీచింగ్ అంటే టీచర్కి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, లెర్నింగ్ అంటే స్టూడెంట్కి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది. స్టూడెంట్కి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, నో నీడ్ టు గో టు ఫిజికల్ క్లాస్ రూమ్, సింప్లీ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ electronic device, maybe mobile or laptop or desktop. Simply he can listen the class. Sitting at home, he can he can post his assignment. He can share his views and thoughts about particular topic. Group discussion can also be done over the internet. Particular forum లో కానీ వెబ్సైట్స్ లో కానీ డిస్కషన్ చేసుకోవచ్చు. అసైన్మెంట్స్ పోస్ట్ చేయొచ్చు. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే తెలియకపోతే క్వరీస్ పోస్ట్ చేయొచ్చు. దానికి తర్వాత రిప్లై వస్తే చూసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ పాసిబుల్ అవుతాయి స్టూడెంట్కి. సో ఓవరాల్గా నేను దీని గురించి చెప్పేది ఏంటంటే, మీకు మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం ఫస్ట్ నుంచి, what are the components of computer, what are the parts of CPU, what are the types of operating systems, next what is a malware and its types and uses of ICT, e-governance లో ICT ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, వాట్సాప్ లో ICT ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ఫేస్బుక్ లో ICT ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ట్విట్టర్ లో, ఈకామర్స్ లో, ఈమెయిల్ లో ICT ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, వీటి గురించి తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ICT రోల్ ఏంటి టీచింగ్ లెర్నింగ్ లో, అంటే టీచర్కి ICT ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ఇంటర్నెట్ అండ్ టెక్నాలజీ స్టూడెంట్ నేర్చుకోవడం కోసం ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, వీటి గురించి జనరల్గా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, ప్లీజ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ 3 classes. I'll share the 3 PPTs. If you don't know, if you are not a computer student, maybe BA or BCom student, which and other subject students also, if you don't have computer subject, I'll share the PPT with someone, or else you can, if you don't get the PPT, you can mail me. I'll share my mail ID in the chat box. You go through the PPTs only. That will help you. And don't call. I'm sharing my mobile number also. If you want to this PPT, if you have any doubt regarding this subject only, and you can text through WhatsApp. వాట్సాప్లో మీరు ఫస్ట్ టైం మెసేజ్ చేస్తే నేము, మీ కోర్స్ ఏదో చెప్పండి, మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో అడగండి. డోంట్ ఆస్క్ ఫర్ సిల్లీ థింగ్స్ ప్లీజ్. మెయిల్ ఐడి యూ కెన్ టేక్ అండ్ మొబైల్ నెంబర్ యూ కెన్ టేక్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద WhatsApp group, this is the subject having to all the students. Please go through the PPTs, friends. If you have any doubts, తెలుగు మీడియం వాళ్ళు కూడా అండి, మీకు ఏమైనా తెలియకపోతే సారీ, నేను ఇక్కడ నాకు ఓన్లీ ఒకటే లింక్ ఇచ్చారు కాబట్టి నేను ఇంగ్లీష్లో కవర్ చేశాను. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను తెలుగులో కూడా ఫ్రీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో మీరు ఏదైనా అడగొచ్చు. అంటే తర్వాత ఇప్పుడు మనకు టైం లేదండి, మీరు ఎప్పుడైనా అడగొచ్చు, నాకు మెయిల్ చేయొచ్చు, లేదా యూ కెన్ మెసేజ్. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. ఫైన్ సార్, ఫైన్. ఫోన్ నంబర్ సార్ అక్కడ ఇచ్చానండి, గ్రూప్ లో ఇచ్చాను, అక్కడ చాట్ బాక్స్ లో ఇచ్చాను కదా. Thank you, sir. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. చాట్ బాక్స్ లో ఇచ్చాను చూడండి నెంబరు, మీరు ఏమంటే మెసేజ్ చేయండి ఇన్ఫర్మేషన్ దీనికోసం. ఇంకా వేరే ఏమైనా సబ్జెక్ట్ లో డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. యా ఫైన్ అండి, చెప్పండి. సార్ ఐ వాంట్ PPT సార్. PPT అదే అండి, నేను షేర్ చేస్తాను మీకు. ఒకవేళ నేను గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను, వేరే ఇంకో ఫ్రెండ్ కూడా ఎవరు ఉన్నారు తనకు కూడా షేర్ చేస్తాను. ఒకవేళ మీకు ఎక్కడ రాకపోతే ఇక్కడ నిన్న నా మెయిల్ ఐడి షేర్ చేశాను, ఇక్కడ వాట్సాప్ చాట్ లో చూడండి. నాకు మెయిల్ చేయండి. ట్రూ దట్ వి హావ్ టు రైట్ ఇన్ సెక్షన్ C. యా, సెక్షన్ C లో మీకు 2 questions ఉంటాయి, ఆబ్జెక్టివ్ ఉండవు. ప్లీజ్ లిజన్. సెక్షన్ C లో ఆబ్జెక్టివ్ ఉండవు, 2 questions ఉంటాయి. 2 questions లో మీరు 1 question రాయాల్సి ఉంటుంది. Okay, sir, option not there, sir. That question will be optional or only single question, sir? 2 questions will be given. You have to write 1. Okay, sir. Thank you. No objective. Okay, thank you, sir. Yeah, friends. Okay. Can I leave? Sir? Yeah, please. Section C is not there, sir. Sorry, madam. Section C. Section C is there, but instead of objective questions, you will have 2 questions. 3 questions. This time onwards, there is no objective questions. Objective questions are not there. Not there. Only 2 questions will be given for theory. Theory. Yeah, theory. Section A, section B. Section A, section B, section C. In section A, you will get 4 questions. You need to write 2 questions. Yes, sir. And in section B, you will have 2 questions. Each question is having A and B.
Example, section B, question number 5. A will be there, B will be there. You need to write either A or B in question number 5. And question number 6, you have to write A and B will be there. You have to write either A or B in question number 6. Yes, sir. And in section C, you'll get question number 7 and question number 8. You need to write only either question 7 or question 8. Only two. 2 questions will be given in section C. You have to write only 1. In section A, 2 questions. 4 questions Section A will be given. 4 questions. You have to write 2 questions. answers. Yeah. 2 questions. Please, you can see the model paper backside of your textbook, behind at the last of the textbook. They did not mention, sir. Section C is objective in the textbook. That's what I'm telling. In textbook, section A and section B same. Instead of section C objective, you will get 2 questions. You have to attempt only 1 question, which carries 8 marks. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Sir, one doubt, sir. Yeah, please, madam, ask. In section A, 4 questions will be given. You have to answer 2 questions. Yes. And in section B? Section B, 2 questions will be given. Question number 5 and question number 6. Question number 5 and question number 6. Yeah, in that, we have to answer 2. Yeah, you have to answer 2, but in question number 5, you will have A and B. Achha, sir. A and B. Yeah, you have to write either A or B in question number 5. And in section C, 7, 8. No. In question number 6 also. In section B, you will have 2 questions. Question number 5 and question number 6. Yes, sir. Question number A will have A and B. Yes, sir. You have to attempt. Listen. In section B, you will have 2 questions. Question number 5 and question number 6. Question number 5 will have A and B. And question number 6 also will have A and B. Yes, sir. In question number 5, you have to attempt either A or B. Either A or B in that. In question number 5. And in question number 6 also, A and B will be given. You have to attempt either A or B in question number 6. Yes, sir. In section C, 7, 8. Yeah, section C is question number 7 and question number 8 will be given. You can attempt either question number 7 or question number 8. Okay, sir. Thank you, sir. Once send PPT, sir. Yeah, sir, question number 7 and question number 8, no objective is not there, sir. No, sir. This time onwards, no objective. That is theory question. Only all theories only, sir. Only theory. But that earlier objective was very helpful to us, sir, because we will get more marks. But now, sir, this time also you can write. This time also you can write. Can't you write about the uses of ICT? No, we can write, but role of ICT. Time consumption. Yeah, that's okay. But you have to keep it in mind. Okay, thank you, sir. Yeah, fine, sir. Okay, thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. Very kind of you. No more doubts, sir. Thank you so much. Yeah, please ask, please. Sir. Someone is asking. Please let me know. Sir, no more any doubts, sir. Thank you so much. Yeah, fine, sir. Okay. Advance happy New Year, sir. Oh, thank you so much. We clearly understood, sir. You are explained very nicely. Oh, thank you so much, sir. It's my pleasure. Thank you. Fine, sir. Thank you.